Hello students, this is your biology ma'am welcoming you to your first biology class of higher secondary second year. Tumalokar higher secondary second year online class or A2 prothom biology video. Today we will start the first unit, that is the reproduction. In this unit there are 4 chapters. The first one is reproduction in organisms, that is all about the general terms and concept of reproduction. Second one is sexual reproduction in flowering plants. Third, human reproduction, and fourth one is reproductive health. আজি আমি first chapter, that is reproduction in organism to start কৰিম. এই chapterটো বহুত importance আছে. তোমালোকে এই chapterটো ভালদৰে বুজি পালেহে বাকি sexual reproductionৰ chapter কিটা বুজিব পাৰিবা. That is, in order to understand the whole unit of reproduction, it becomes very important to have a stronger base. And for this stronger base, you need to understand this chapter conceptually and clearly. ঠিক আছে? So আমি এতিয়া next slide খনলৈ move কৰো. ইয়াত তোমালোকক দেখাই দিয়া কিছুমান টপিক দেখুওৱা আছে, যোনটা টপিক আমি এই চেপ্টাৰটোত ডিসকাস কৰিম. মেইনলি তোমালোকৰ প্ৰথমতে থাকিব reproduction, য'ত আমি introduction পাৰ্টটো অলপ চাম. নেক্সট থাকিব sexual reproduction, যেটো মেইন হয় তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটো মেইন টপিক হয়, তাৰ আমি ইন্ট্ৰো পাৰ্টটো হ্যান্ডল কৰিম. নেক্সট তোমালোকৰ আছে events in sexual reproduction, তাত মিলে তিনটা ইভেন্টস থাকিব. ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশন ইভেন্টস, সেকেন্ড ওয়ান ফাৰ্টিলাইজেশন, এন্ড থাৰ্ড ওয়ান পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশন ইভেন্টস. প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশন ইভেন্টসত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব গেমেটোজেনেসিস আৰু গেমেট ট্ৰান্সফাৰ. ঠিক আছে? ফাৰ্টিলাইজেশন আমি ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিম. পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশন তোমালোকৰ ইভেন্টসত থাকিব জাইগোট ফৰ্মেশন আৰু এমব্ৰায়োজেনেসিস. এই টপিক কেইটা তোমালোকৰ নিউ সিলেবাসৰ মতে ৰিপ্ৰডাকশন ইন অৰ্গানিজম চেপ্টাৰটোত ইনক্লুড কৰা হৈছে. আমি প্ৰতিটো টপিককে আমি ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিম. ঠিক আছে? এতিয়া আমি নেক্সট স্লাইড খনলে মুভ অন কৰো. সো নাও ফাৰ্স্ট উই নিড টু নো হোৱাট ইজ ৰিপ্ৰডাকশন. ৰিপ্ৰডাকশন শব্দটো তোমালোকে হয়তো শুনি আহিছে আগৰ পৰাই, কিন্তু আমি তাৰ ৰিপ্ৰডাকশন অকন ডিটেইলছ আমি ষ্টাডি কৰিম. So here you can see reproduction is a biological process in which an organism gives rise to its young one and similar to itself. Or we can say reproduction is a fundamental features of all the living organisms. It is a biological process by which living organisms produce offsprings similar to them. Reproduction ensures the continuity of various species on the earth. In the absence of reproduction, the species will not be able to exist for a long time and may soon get extinct. Hey karne reproduction or babe aji ami ba baki living organisms bur jiai asu. So it can be said that reproduction is a mean of survival of species on the earth. ঠিক আছে? তোমালোকে যদি reproduction শব্দটো চোৱা ইয়াত দেখা পাবা re means again, production মানে generation. That means in reproduction new progenies or offsprings are generated and ensure the continuity of species from generation to generation. ঠিক আছে? বুজি পালা? So moving to the next slide, types of reproduction. এই টপিকটো তোমালোকৰ জানিবৰ বাবে ইনক্লুড কৰা হৈছে. তোমালোকৰ নিউ সিলেবাসৰ মতে এই টপিকটো অতৰাই দিয়া হৈছে, কিন্তু তোমালোকক বুজিবৰ কাৰণে বুজি ভালদৰে পাবৰ কাৰণে এই টপিকটো ইনক্লুড কৰা হৈছে টাইপস অফ ৰিপ্ৰডাকশন. ৰিপ্ৰডাকশন মেইনলি দুটা টাইপৰ হয়. এটা কোৱা হয় asexual reproduction, আনটো sexual reproduction. ইয়াত তোমালোকৰ ডিফাৰেন্সবিলাক দিয়া হৈছে asexual reproduction আৰু sexual reproductionৰ মাজত. Here you can see in asexual reproduction only one parent is involved. But in case of sexual reproduction, two parents of opposite sex are involved. Okay? Then in asexual reproduction, there is no fusion of gametes. But in sexual reproduction, fusion of two gametes of opposite sex occur to form a diploid structure called zygote. Clear? Again, third point, you can see here, in asexual reproduction generally mitotic division occurs. But in sexual reproduction, meiosis division involves. The fourth point, in asexual reproduction, the produced organism of asexual reproduction are identical to their parents and they are called as clone. But in case of sexual reproduction, the offspring show variation because of the fusion of two gametes. So these are the major difference between asexual reproduction and sexual reproduction. যদি আমি definition চাওঁ,
Asexual reproduction is a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent, and a produced individual are genetically identical to their parents, so the individual is called as clone. And sexual reproduction is the fusion of two gametes of opposite sex to form a diploid structure called zygote. বুজি পালা তোমালোকে asexual reproduction আৰু sexual reproduction এগেটা মেইন ডিফাৰেন্স হয় তোমালোকৰ জানিব পাই এইটো পইণ্ট ইনক্লুড কৰা হ'ল বুজি চাগে পালা Now we will be discussing the basic procedure which are involved in sexual reproduction in organism. This is just a brief description, and then when we come to the other specific chapters of sexual reproduction in plants and animals, we will be discussing the same procedure in details. আজি আমি sexual reproduction or brief concept to have learn. So sexual reproduction is a mode of reproduction which involves the fusion of gametes from two different parents, resulting in the formation of a new organism which are genetically different from the parents. Sexual reproduction দুটা parents involved হয় এটা male and female. ইয়াত তোমাক দেখা পাইছা sexual reproduction or important features বোৰ দিয়া হৈছে প্ৰতিটো features point wise দিয়া তোমাকে দেখা পাইছা প্ৰথম পইণ্টটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছোৱে যে it involves two parents of opposite sex. Clear? And each parents produce the reproductive unit that is called the gamete. The male gamete is called sperm and female one is called egg. Sperm and egg are haploid in nature. That is, each contains n number of chromosomes. These gametes fuse together to form a diploid structure called zygote. Okay. Later, this zygote undergoes repeated mitotic division to form embryo. And again, the embryo gives rise to a multicellular individual. So here you can see a fusion process. This female individual will produce egg, that is the female gamete, and this male individual will produce male gamete, that is sperm. Then fusion of egg and sperm occurs to form a diploid structure, that is the zygote. Then after repeated mitotic division, this zygote will give rise to embryo. Clear? Embryo after several cellular division will give rise a multicellular individual. This is the main base of sexual reproduction. এইদৰে sexual reproduction through দুটা organisমৰ মাজত fusion হ'ব fusion হৈ পেলাই এটা multicellular individual form কৰিব. And remember that because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to their parents. That means they will show variation. বুজি পালা তোমালোকে? ঠিক আছে এটা আমি next slide খনলৈ যাওঁ. Okay. So all the sexually reproducing organisms have three phases in their life. First one is called as juvenile phase, second one is called as reproductive phase, and senescent phase or old phase. তিনটা mainly phase থাকিব sexually reproducing organismৰ ক্ষেত্ৰত. So now we have to know what is juvenile phase. Juvenile phase is the period of growth from birth to reproductive maturity. Or juvenile phase refers to a period of growth from birth till the organism attain maturity for reproduction. Before reproducing, an organism attains this juvenile period. After this phase, an organism can reproduce sexually. In plants, this stage is actually called as vegetative phase, and in case of animals, it is called as juvenile phase. After the completion of juvenile phase, the organism enters reproductive phase. Reproductive phase is the period when an individual organism reproduces sexually. Juvenile phase to শেষ হোৱাৰ পাছত organism to reproductive phase entry কৰিব য'ত organism to sexually reproduction কৰিব পাৰিব. The last stage or phase or time period is senescent phase or old phase. Here the organism grows old and loses the ability to reproduce. This phase is characterized by gradual deterioration in the body leading to the death of the organism. Senescent phase to old phase বুলিও কোৱা হয়. ইয়াত তোমাকে দেখা পাইছা এই young stage to juvenile phase বুলি কোৱা হয়
এই ষ্টেজটোক ৰিপ্ৰডাক্টিভ ফেজ বুলি কোৱা হয় আৰু বাকি য'ত তেনেকৈ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ যিটো ক্ষমতা যিটো কেপাচিটি যিটো হেৰুৱাই পেলাই সেই ফেজটোক কোৱা হয় senescent phase. Remember, these phases are different in different species. বেলেগ বেলেগ স্পেচিছৰ ক্ষেত্ৰত juvenile phase, reproductive phase আৰু senescent phaseৰ time periodটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। এই কথাটো মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে? Next আমি next slide লৈ move on কৰোঁ। Next topic. Plants can be differentiated into 3 types based on their lifespan. First one is annual plant, second one biennial plants, third one perennial plants. Now we have to know what is annual plant, biennial plants and perennial plants. The first one, annual plant. Annual means eta year. Annual mane eta year. That means this type of annual plants are start to grow and mature, reproduce sexually or flower and later die within the same year. Eta বছৰ ভিতৰতে এনেকুৱা প্লান্টছে নিজৰ লাইফ সাইকেলটো কমপ্লিট কৰে। মানে এইবিলাক প্লান্টে এটা বছৰতে তিনটা ফেজ শো কৰিব। ভেজিটেটিভ ফেজ, ৰিপ্ৰডাক্টিভ ফেজ আৰু senescent phase টো। Next, biennial plants. Bi means 2. Bi means 2. That means there will be 2 years for the completion of life cycle. They will survive for 2 years. In the first year, the plants used to grow, attain the vegetative phase. There will be no reproduction in the first year. In the very second year, they grow more and mature and reproduce sexually and flower. তাৰপাছত গছজোপা মৰি যাব। So this plant complete their life cycle in 2 years. So this type of plants are called as biennial plants. The third point is perennial plants. Perennial means more than 2 years. এইবিলাক প্লান্টছে 2 বছৰতকৈ বেছি বছৰ জীয়াই থাকে। Time period for perennial plants may vary depending on species. And remember that they flower only once in their lifespan. তাৰমানে perennial plants বিলাকে যিমান বছৰ জীয়াই থাকে অকল সেই গোটেই বছৰ ভিতৰত অকল এবাৰহে সিহঁতৰ flower ফুলে। That means sexual reproduction এবাৰহে show কৰে। In annual and perennial plants, there is a clear out phases of vegetative, reproductive and senescent phase. But in case of perennial plants like bamboo species, they used to survive up to 50 to 100 years and flower only once in their lifespan. ইয়াত তুমি দেখা পাইছা বেম্বো ফ্লাৱাৰ 50 আৰু 100 বছৰ এটা লাইফ স্পেন থাকে আৰু সেই 50 নাইবা 100 বছৰ ভিতৰত এবাৰহে বেম্বোই নিজৰ ফ্লাৱাৰ ব্লুম কৰে। ইয়াত তোমাকে বেম্বো ফ্লাৱাৰ দেখা পাইছা। বেম্বো এটা পেৰেনিয়েল প্লান্ট হয়। বেম্বোৰ লাইফ স্পেন 50 to 100 years হয়। সেই 50 নাইবা 100 yearsৰ ভিতৰত অকল এবাৰহে বেম্বোৰ ফ্লাৱাৰ ফুলে। Another example of perennial plant is Strobilanthes kunthiana. Strobilanthes kunthiana, যাৰ local name to হল নীলকুৰঞ্জী। This plant flowers once in 12 years. 12 বছৰটো লাইফ স্পেন হয়, সেই 12 বছৰ ভিতৰতে এই Strobilanthes kunthiana ফুলটো ফুলে। বুজি পালা? এইকেইটা হল মেইন টাইপ হয় প্লান্টছৰ ডিপেন্ডিং অন দেয়াৰ লাইফ স্পেন। First one is annual plant, second one biennial and third one perennial plants. ঠিক আছে, আমি নেক্সট স্লাইডখনলৈ মুভ অন কৰোঁ। Okay, the reproductive phase of different species are of variable duration. আমি যদি কনসিডাৰ কৰোঁ এটা কমপ্লেক্স এনিমেল আৰু এটা কমপ্লেক্স প্লান্টৰ reproductive phase টো সেই দুটা ফেজ ডিফাৰেণ্ট হ'ব। There are some breeders, some of them breed seasonally and some breed throughout their reproductive phase. The seasonal breeders like birds, lizards and frogs lay egg seasonally. Or we can say at a particular time period or a season. But the continuous breeders do sexual reproduction throughout their year. সিহঁতৰ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ particular time period দৰকাৰ নহয়। There is no such time for their breeding purpose. The best example of continuous breeder, man, rabbit, sheep, dog, etc. So next important features of sexual reproduction to আমি এটা discuss কৰিম। The female placental mammals show a number of cyclic changes in their activities of ovaries during the reproductive phase. Placental mammals শব্দটো হয়তো আগতে শুনিছা। Placental mammals মানে যোনবিলাক mammals প্লেচেণ্টা থাকে
Now, what is placenta? Placenta is a connective tissue hoy jiye fetus or marker majo connection kore for nutrition purpose, and also it helps in oxygen supplies. Females reproductive phase homoid monthly kisman cyclic changes hoy. Yet dekha paisa point to some cyclic changes occur in the female reproductive system of placental mammals, which is called as reproductive cycle. Kisman cyclic changes hoy female body. আৰু সেই cyclic change বিলাক দুটা প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে এটা কোৱা menstrual cycle আনটো হ'ল oyster cycle যেটো menstrual cycle সেই menstrual cycle টো mainly দেখা পোৱা যায় in case of primates like apes humans যিখিনি cyclic change হ'ব primates ৰ body mainly female body সেই গুটে cyclic change টো কোৱা হয় menstrual cycle আৰু oyster cycle টো generally দেখা পোৱা যায় in case of non primate females বুলি ক'লে mainly cow tiger বুজি পালা menstrual cycle or oyster cycle কিছুমান cyclic change হয় আৰু সেই cyclic change বিলাক ক'ত হয় placental mammals or female body দেখা পোৱা যায় আৰু এই cyclic change ৰ লগত কিছুমান হৰমন ৰিলেট কৰে আমি menstrual cycle ৰ ডিটেইলছ আমি পাছৰ চেপ্টাৰ আছে human reproduction আমি ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিম ইয়াত জাস্ট অকমান ব্ৰিফ কনসেপ্টটো দিয়া হৈছে এইকেইটা মেইন sexual reproduction ৰ ফিচাৰ্ছ হয় সো আজি তোমালোকৰ এই ভিডিওটো মেইনলি তোমালোকৰ sexual reproduction ৰ যিখিনি main features আছে সেইখিনি ডিসকাস কৰা হ'ল আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে এই টপিক কিটাৰ ওপৰত আমি নেক্সট কাইলে যেটো মৰ্নিং ক্লাস আছে অনলাইন ক্লাস তাত আমি ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ